হ্যালো, 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 হ্যালো। সাউন্ড আসছে? সরি। শুরুতেই আহ হুম, ধূপটা স্ট্রং। মশা হচ্ছিল বলে ধূপ জ্বালালাম। নাকে কি লাগলো? সাইনাসের সমস্যা আছে বলে হুটহাট হয়ে আছে। চলো। ফ্যান চালিয়ে দিয়েছি তো মোটামুটি চারিদিকে ছড়িয়ে যাবে। ডাইরেক্ট নাকে আসবে না অ্যাটলিস্ট। আরেকটা বেশি লাগছে। তার একটু বেশি করে ওকে, ওকে কমিয়ে দিই। খুল। ওকে। হ্যালো, আমার নাম তুষার। আর আজকের আমরা খেলবো সেম অ্যালেন ওয়েক 2। এর মোটামুটি কিছুটা আমরা খেলেছি, কিছুটা স্টোরি বুঝতে পেরেছি যে অ্যালেনের সাথে কি হচ্ছে, আর এফবিআই ওর গেমটা কেন ফার্স্টের দিকে স্টার্ট হয়েছিল, সব কানেক্ট হবে যা বুঝতে পারছি। মধ্যিখানে কালকের স্ট্রিমটা বেশিটা একটু ফান টাইপের ছিল, হরার কম। তো ব্যাকগ্রাউন্ডে গেমটা স্টার্ট করি, তারপর দেখুন ফালতু টাইম না নষ্ট করে। এমনি অলরেডি নটা, কটা বাজে? 9:45 হয়ে গেছে, তো অলরেডি লেট হয়েই গেছে। গেমটা স্টার্ট করি, ব্যাকগ্রাউন্ডে চলুক। ফু, স্পেক্টেটরটা অন করে রাখি, যে স্ট্রিম বন্ধ হয়ে গেলে আমি অ্যাটলিস্ট বুঝতে পারবো গেম তো কখন ক্র্যাশ করে যাচ্ছে সেটাও বুঝতে পারছি না। তো স্পেক্টেটেড অন করে রাখা উচিত। রাইট, ওকে। তো বেশি কিছু না বলে গেমটা স্টার্ট করি। গেম অলরেডি কি বলার আছে, বেশি কিছু স্টোরি এগোয়নি। আজখন প্লট পেয়েছে অ্যালেন ওয়েক, সব কালেক্ট করে স্টোরি সামারাইজ করছে। তো বেশি কিছু না বলে চলো আমরা গেমের মধ্যে ঢুকে যাই। আর আজকের ঘরে শ্যামাপোকা কোথা দিয়ে ঢুকছে? আমি তো জানলা দরজা কিছুই খুলিনি। এই ওরা কোথা দিয়ে রাস্তা পায় কে জানে। কন্টিনিউ টু স্টার্ট। আচ্ছা, কত ফ্রেম দিচ্ছে দেখে নি সেটাও। আমার ভয়েস আসছে তো? আর গেম সাউন্ডও আসছে কিনা সব কিছু একবার চেক করে নেওয়া উচিত। গেম সাউন্ড আসছে না, গেম সাউন্ড আসছে না, গেম সাউন্ড আসছে না। কন্টিনিউ, এবার আসছে গেম সাউন্ড। এখানে কুইক সেভ করেছিলাম আমি। আমি কোন দিক দিয়ে এসেছিলাম সেটাও ভুলে গেছি। টং টং আওয়াজ হচ্ছে কোথা দিয়ে? না, কন্ট্রোলার দিয়ে তো সাউন্ড আসে না, গেমের মধ্যেই হচ্ছে। মেবি ওই দিক দিয়ে এসেছিলাম, না হলে মেবি এই দিক দিয়ে এসেছিলাম। কেন? পায়ের ছাপ তো এই দিকে যাচ্ছে। এক মিনিট।
আরে কিভাবে জড়িয়ে গেল এটা? ও সরি, এদিক দিয়ে এসেছিলাম আই থিঙ্ক, যদি এখানে ব্লাড থাকে। হ্যাঁ, তাহলে এদিক দিয়ে এসেছিলাম। একটু দূরে বসি না, আমি বড্ড ক্যামেরার কাছে বসি, আমার যতটা মনে হয় গেম স্ট্রিম কালকে ফলো করছিলাম, খুব আমি ক্লোজ দেখাচ্ছি ক্যামেরার সামনে। আমি এদিক দিয়ে আসিনি। ওকে, এখানে লাইটে এদিকে দেখাচ্ছে। আচ্ছা, আমিও টর্চ অফ অন করতে পারছি। The tunnels were a maze. The blood trail led me on. তাহলে এখানে জম্বি না আসো, কিরকম জম্বি অ্যাপোক্যালিপস টাইপের জায়গা। ওকে, এইটাই রাস্তা, এটাই রাস্তা। চ Another place to use in the story. কোল্যাপস I টানেল। needed to search the tunnels for further visions. Inspiration for the story that would lead me deeper. প্লট বুক। This new plot beat would carry me deeper into the story. And changed the story. And with that, the dark place changed. আচ্ছা, একটা অ্যাঙ্গেলে যেতে হবে, তাহলে স্টোরিটা হবে। হ্যাঁ, এইটা। Love to be on this case. The cult can get you anywhere with that black magic shit. Let the day shift handle it. What happened, anyway? Some Fed came looking for blood the trail cult, disappeared but on it the was a level. trap. A I satanic had a blood feeling something was waiting sacrifice. there. Anyone who gets involved with the cult, they're next. I heard their leader is this famous writer, Alan Wake. Their unholy mother. The federal agent had come here looking for Sounds answers. like a load of bull. All he found was a fate worse than death. জুতো অলমোস্ট সেম টাইপের জুতো যেরকম আমি পরে আছি। ওকে, কিন্তু লাইটটা নিয়ে নি। Another echo lingered here, a source of inspiration. সোর্স অফ একো কিছু বললো না কেন? কিন্তু কোনো কথা, পিছনে যেতে হতো। What do you know? এই তো বলেছি। Your research can help me, man. সামনে দিয়ে একবার গেলাম, তাও হলো না। There's more than one urban legend about the cult of the word. The murder cult used these tunnels for their ritual sacrifices. They say the cult reenacted the murders in Alan Wake's crime books. But Wake was even involved somehow, under a false identity. Mr. Scratch, which is, of course, a nickname for the devil himself. It was disturbing finding myself in the story this way. But I was ওর desperate. স্টোরি তো ও And নিজে it felt পাচ্ছে। right for the story. আচ্ছা চলো বেরোই এখান থেকে। এখানে আরে না, রেডিও না, এখানে এখনো কিছু হচ্ছে। আরে কেন?
চলে গেছে না? তোর স্টোরি তো আমি কি করেছি? আরে মরে যা ভাই, হেডশটও মরছিস না কেন? এই কটা আছে এখানে? গায়েব হয়ে গেছে? ইয়েস, গায়েব হয়ে গেছে। চলো ভাই। আমি তো ব্যাকে চলে এলাম। আমার মনে হয় এখান দিয়ে লাইটটা নিয়ে There was something hidden here. Light would reveal it. কি করে রিভিল করবে এটা? ওকে ওকে। আরে আমি এটা কেন ওয়েস্ট করছি? হ্যাঁ, কিছু নেই। এই পিছনে একটা কিছু ছিল লেখা। লেখাটা এখনো আছে, কিন্তু আমি কিছু করতে পারবো না সেটা নিয়ে। ওকে, এখান থেকে লাইটটা নিয়ে যাই। আমি এখানে ফেসে গেছি, আমি এখান থেকে বেরোতে হবে। এখানে দাঁড়িয়ে কেন? আরে তোদের তো আমি কিছু করিনি। আরে বেকার, আমি আবার ভুল করে টিপে ফেলেছি ওটা। এখান দিয়ে বেরো, প্লট The বুকে plot যায়। element I found would drive the story forward. চ, নতুন করে স্টোরি লে। ওই স্টোরিটা হারিয়ে গেছিলাম। Into the story. I could imagine this murder cult performing their macabre acts beyond the collapsed tunnel.
The cultists laid the Casey novel onto the altar with reverence. Their twisted Bible. এটা ভালো, যেখানে ফেসে যাবো স্টোরি চেঞ্জ করে দাও বেরোনোর জন্য। আর এরকম ভয়ানক আওয়াজ কেন করছে? এখান দিয়ে আওয়াজ আসছে না? যেখানে আওয়াজ সেখানে আমি। আচ্ছা, প্লট বুক। আমি চাইলে দেন মিসিং এফবিআই এজেন্ট এখানেও আবার যেতে পারি, পুরানো প্লটে যেতে পারি, এই যে নতুন প্লটেও আসতে পারি। মানে যেটা সলভ হবে আমি সেটাতে যাব, কেন ওইটাতে আমি পারছি না, তো দেন আমি এই মার্ডার কাল্টটাই করি। আরো ডেঞ্জারাস হয়ে যাবে না তো কিছু। রিলোড করে রাখি। আচ্ছা, চার্জ নিয়ে আসতে হবে। চার্জ নিয়ে আসলে এই জায়গাটা চেঞ্জ করা যাবে। কোথায় চার্জ পাবো? টানেলটা যেতে হবে। ওইটাতে যদি লাইট থাকে এটাতেও লাইট থাকবে। এই রাস্তা কোথায় গেল? এখান দিয়ে বেরোতে হবে। আমি নিয়েছি অলরেডি, জিনিসপত্রই নেই। বেঁচে গেছি, ঠিক টাইমে নিচু হয়ে গেছিলাম। এখান দিয়ে বেরো। ইয়েস, বেরিয়ে গেছি। এইখানে রাস্তাটা আছে, এইটুকুনি একটু বুঝে গেছি। এই যে নতুন পাথ তৈরি হবে। The ইয়েস, water was gone. The way forward was open. একটু মাথা লাগাতে হবে, কেন আমাকে স্টোরি নিজে বানাতে হচ্ছে তো। স্টোরি দেখে না বোরিং হয়ে যাচ্ছে, ওটা মানে চেঞ্জ হয়ে যাবে। ভাই এবার ঠান্ডা লাগছে। আমি এসেছি কোথা থেকে? এর নিচে কি আছে? আরো টানেল। সাবওয়েতে তো আমি ঢুকে গেছি, সাবওয়েটা ঢুকে এরকম বেরোতে তো পারছি না উল্টে। কি করছে এখানে? বেকার ভয়ে দেখাচ্ছে সাবওয়ের ভিতরে এরকম। আবে ইয়ার, আরে উঠতে দে। এবার আয়। হ্যাঁ, এই হিল করছি যেখানে টিকেটটা যেরকম ভাবে হচ্ছে, কোটো ঢাকনা খোলার মতো লাগছে। ওকে চলো, এখানে আরেকটা কুইক সেভ, না ম্যানুয়াল সেভ করে রাখি। কিছুই রাখবো না ভাই, আমার এখানে এমনিও আমার কাছে কোনো আইটেমস বেশি নেই। এই যে এক্সট্রা আইটেম রেখে দেবো। Memory is fading like a dream. I must hold on to it. I remember an awful beacon in the darkness, a scene of a ritualistic murder site in the subway tunnels. ওকে ওকে, চ এখানে কি ম্যানুয়াল সেভটা কর। ফাইনালি এখানে একটা সেভ হয়ে গেছে আমার। The dark place around me, but so much fades away. Even আচ্ছা, এটা আমি কিছু করতে পারবো না। washed away by উপরে ওঠ। but some things remain. Darkest has its
train blocked my way forward, but it was here for a reason. It had a role to ডিরেল play. ট্রেন, ওকে। পিছনের দিকেও নেই, কারণ রাস্তা নেই, সত্যি রাস্তা নেই। আরে আরে আরে, এই দরজাটা খুলবে? কেউ আছে ট্রেনের ভিতরে? দেখাও যাচ্ছে না। I should use the plot board to keep building the story. ওকে, প্লট I had a new scene to use, a new setting. মিসিং এফবিআই এজেন্ট মার্ডার কাল্ট। আমি যেহেতু মার্ডার কাল্টেরই স্টোরিতে যাচ্ছি, স্টোরি বাজে হয়ে যাবে যদি কাল্ট থেকে আবার মিসিং এফবিআই এজেন্টে যাই। মিসিং কাল্ট থেকে যেহেতু করছি, মিসিং কাল্টই করবো। This would move the story forward. আরে কি সব ছুটছে? আরে 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 আরে, আসাই উচিত হয়নি। আরে আরে, ভাই আমার কাছে হেলথের কি আছে? চল দেখি, রাস্তা হয়েছে? রাস্তা হয়েছে। আরে আমি তো শুয়ে গেছিলাম, তাও মারছে আমাকে। চলে গেছে সব, শান্তি। কিন্তু রাস্তা আছে আদৌ? ওকে, আমি অলরেডি The cult poured the gasoline over the train car. An iron cage that would soon become a coffin. অলরেডি কাল্টের কেস পড়ে ঘুরে এলাম, কাল্টের প্লট নিয়ে। ফের আমি এখানেই চলে এসেছি, তবে প্লট বুক বলছে যে আমাকে মিসিং এফবিআই এজেন্টে যেতে, কিন্তু যাব না, এর ভিতরটাও ঢুকবো। আচ্ছা, এটা শুনিনি। Come on, ma'am. This is where the history of the cult gets genuinely disturbing. The cultists tracked down the torchbearers living in the tunnels. They locked the poor folks up in a derailed subway car, doused it in gasoline. Yeah. Charming. It turns into a bit of a ghost story after that. They say the dark smoke from the fire still roams the tunnels searching for new victims to devour. There are no happy endings in this city. The story thread felt important. I could use it in one of the scenes I'd found. ওকে, আমাকে প্লট চেঞ্জ করতে বলছে যেখানে কোনো স্টোরি এগোচ্ছে না, যেহেতু করবো প্লট চেঞ্জ করবো। চল প্লট চেঞ্জ করে নাও এখান দিয়ে। I had a new idea, a new story thread. মিসিং এফবিআই এজেন্ট না, এটা কি দ্য ওয়ে ফরওয়ার্ড থ্রু দ্য বোলস অফ দ্য বন্ড কারকেস। দেখি, My writing was affecting reality. ওকে, এবার দেখি দরজা খুলবে কিনা। না, এখনো খুলছে না, এটা বাইরে বেরোতে হবে। The subway car had become a burnt husk. I could get ও through ও it now. ভাই, জম্বি না তো ভাই, জম্বি ট্রেন হয়ে গেছে কেন? আচ্ছা, বার্ন হয়ে গেছে ডিরেল ট্রেনটা। ভাই পিছন দিয়ে এরকম আওয়াজ হচ্ছে কেন? কেন মনে হচ্ছে ভয় না কিছু হবে এখানে? শুধু ওকে, কিছু হয়নি। Fuck me.
me. শুধু ডিরেলটাকে বার্ন কেসও করে দিয়েছে আমার স্টোরি। এটা কোথায় এলাম? অদ্ভুত জায়গা দিয়ে আসছি। হ্যাঁ, ও এইবার আমি গেটটা খুলতে পারলাম। নাইস। আরে কি এটা? রেসিডেন্ট ইভিলের মতো কেন এদিক ওদিক দিয়ে আওয়াজ আসছে? চল ভাই নিচে আস্তে আস্তে। কেউ নেই তো? নাইস। ফাঁকা দেখে আমার ভালো লাগে, কেন থাকলেও খুব স্লো যারা অ্যাটাক করে। লাস্ট অফ আসের মতন তেড়ে মেড়ে আসে না। আমার নাম ধরে ডাকছে, এখানেই যেতে হবে। নাইট স্প্রিং। আরে এখানে মারছে আমাকে। কেন ভাই? ওখানে কিছু নিত তো, আমি তো পালিয়ে চলে এলাম। লাইট নিয়ে নে। My path was blocked. I had to find a way Hints. through. The lights would help me. হিন্টেড। এখানে একটা সেভ করার জায়গা, কুইক সেভ করে নিয়েছি। স্যান্ডবক্সে কিছু রাখবো না, কিছু পাচ্ছি না সেরকম সাপ্লাইস, আমি খুঁজছিই না। অনেক জায়গায় লুকানো সাপ্লাইস থাকে যেগুলো আমি দেখতে পাচ্ছি না। চল এখান দিয়ে নেবো। ওইখানে গিয়ে হচ্ছে যেখানে পার্টি চলছিল ওই জায়গাটায় যেতে হবে। বুঝতে পেরেছি ওখানে এক গাদা লোক আছে। আরে যেতে দে আমাকে। আরে এখানে কেন ঢুকলাম আমি? একবারও মারতে পারছে না। ভাই ভাই সাহা, আরে মেরে দিয়েছে রে। আরে ধরে নিয়েছে আমাকে, ধর। বেকার চালাকে মারছিলাম ওখানে গিয়ে। তাহলে ওখানেও যদি লাইট না থাকে, ওখানে এত লোক করছেটা কি? আরে প্রত্যেকবার মরলে শক হয়ে আবার নতুন করে স্টোরি লিখতে হয় ওকে বাঁচানোর জন্য। আচ্ছা ভাগ্যিস আমি কুইক সেভ করে নিয়েছিলাম এখানটায়। কি আছে এখন? ফার্স্ট এড। সুবক্সে তো কিছু থাকবেই না, আরেকবার কুইক সেভ করে যাই। এখানে আমি লাইটটা নিয়েছি, হ্যাঁ লাইট তো নিয়েছি, কিন্তু জ্বালাতে পারছি না কেন? ঠিক আছে, সেভ তো হয়েই গেছে। রাস্তা এখনো খোলেনি, যেরম বন্ধ সেরমই আছে। আমার মনে হয় এখান দিয়ে শুধু লাইটটাকে নিয়ে যেতে হবে। লাইটটাকে নিয়ে যাবো, ওই ভিতরে তো যাবোই না ভাই, গেলে কুত্তার মতো মারছে আমাকে। এক মিনিট, এখানে এসেছিল অপশন। ও না, এটা গেটের অপশন এসেছিল, লাইটের আসেনি। উপর দিয়ে তো নেমেছি আমি। এই বক্সের এখানে কি আছে? হিডেন তাও। এগুলো সরাবো কি করে? লাইট মারলেও তো সরছে না।
মালগুলো এখানে চলে আসছে নাকি? আরে হ্যাঁ, তোদের এখানে আসতে বলেছে। দূর হ। এ ভাই ব্যাটারি শেষ। আরে কতটা এ করে রাখছে। আরে বাইরে মেরে ফেলেছি আমি। আরে 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 এটা শেষ করে দেবে আমাকে। ভিতরে যায়নি তাও মারতে আসছে কেন? এগ্রেসিভ হয়ে যাচ্ছে এবার। আবার নতুন করে স্টোরি লিখবে আমাকে জ্যান্ত করার জন্য। না, নিজেকে নিজেই জ্যান্ত করে স্টোরিতে। রাইটার রুম রেডিও, ইউ ক্যান রিভিউ ইকোস এট দ্য রাইটার রুম। রেডিও দিয়ে কোনো লাভ হচ্ছে? এফবিআই এজেন্ট, ব্যাড লাক, কোল্ড কেস। রেডিওতে তো শুধু ফালতু জিনিসই হয়। মানে আমি বুঝতে পারি না, তাই আমার ফালতু লাগে। যাই হোক, আরেকটা জিনিস করতে পারি, আমি এখান দিয়ে বেরোতে পারছি না, খালি লাইটটা নিয়ে নিই। অলরেডি লাইট নেওয়াই আছে তো। কাজ করি, স্টোরি চেঞ্জ করে দিই আমার। প্লট প্লট বোর্ড কোথায়? এই যে প্লট বোর্ড। স্টোরি Found a গিয়ে new চেঞ্জ। beat for the story. এইটা করবো না। মিসিং এপি এজেন্ট না, মার্ডার কার্লটাই যেটা ফলো করছিলাম। ইউ ক্যান অনলি রিরাইট রিয়েলিটি ইন দি সেন্স ইউ আর কারেন্টলি ইন। ওকে, I আমি had to be at the scene to see and understand it in order to change it. তাহলে মিসিং এপি এজেন্ট করতে পারবো না। আচ্ছা, এটাকে আমাকে কমপ্লিট করতে হবে। কি বলেছিল? দ্য কাল্ট ইউজড সামথিং টেরিফাইং হ্যাপেনিং হিয়ার। I couldn't add a new element from here. I'd have to go to the scene. সিনে যেতে হবে তো, এইখানে তো আমি সিনেই আছি অলরেডি। আচ্ছা, মার্ডার কাল্টের মধ্যেই এটা চলছে, তাই জন্য আমি আর এখানে যেতে পারছি না। কিন্তু আমি এখান দিয়ে বেরোবো কী করে? সামনে গেলেই তো মারবে আমাকে আবার। আরে আবার চলে আসবে, দেখতে পাইনি। আরে দেখতে পেয়ে গেছে। সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে যাই আমি। কিন্তু আমি ওখান দিয়েই তো নেমেছিলাম, ওখানেই কি রিটার্ন করতে হবে? আমি লাইট নিয়ে এসেছি না? এসে তো বার্ন ট্রেন হয়ে গেছে এটা। উফ, এখানে রাস্তাও বন্ধ হয়ে গেছে। বার্ন ট্রেনের প্লটটা আমি চেঞ্জ করতে পারবো এখন। প্লটই চেঞ্জ করে দিই আমি, যেহেতু বেরোতে পারছি না। মিসিং এফবিআই এজেন্টটাই করি, এগুলো বেশি টাফ লাগছে। নর্মাল টিরেল হয়েছে। আরে গেটটাও তো বন্ধ হয়ে গেল। Hello? Anyone there? Dead. আচ্ছা, আমার কাছে লাইট নেই না, আমি নতুন রাস্তা বানাতে পারবো না। তাহলে আমাকে রাস্তা খুঁজতে হবে। নতুন সেভ পয়েন্ট এখানে কেন? আচ্ছা, কুইক সেভ একবার করেই রাখি, এসেছি যখন। আচ্ছা, আমি এখান থেকে এসেছি, তলা থেকে। রিটার্ন যাওয়া উচিত। এক মিনিট, আবার এখানে কোন মাকালা আছে? আবার কে ডাকলো আমাকে? আচ্ছা, সাপ্লাইস আছে, যাওয়ার তো ভালোই হয়েছে এখানে।
গায়েব হয়ে যা, ভাগ এখান থেকে। আচ্ছা চলে গেছিল, বেকার আমি টর্চ মারলাম। আচ্ছা এই রাস্তা থেকে আমি এসেছিলাম, এখানে সেরকম কিছু নেই। কেস কি সলভ করবো এখানে? কিন্তু সবকিছু ব্লক ছিল। স্টুডেন্ট অফ করে দিই। সেভ করে রাখি। সাপ্লাইজ वगैरह পেয়েছি। কোথা দিয়ে উঠেছিলাম? এখান দিয়ে উঠেছিলাম। ব্যাকে যাওয়ার রাস্তা আছে, আমি ব্যাকে তো যেতে জানি, স্টোরি তো সামনের দিকে এগোতে চাই। তো সামনে এইখানে রাস্তা খোলে যেটা হচ্ছে ট্রেনের ওই পারে যায়, তার জন্য আমাকে ওই I should work this out on a plot board. FBI এজেন্ট দিয়ে হবে না, রাস্তা নতুন খুলছে না। আরে সেই কালটেই যেতে হবে আমাকে। না, এটা ফায়ার লেগেছিল। The plot changes shake the world around me. ওটা কি কালেক্ট করেছে এই ব্যারেলটা? একবার করেই হয় ওটা, বারবার করতে লাগে না, তাহলে তো ভালো। বার্নিং ট্রেনটা তো অ্যাটলিস্ট নেই, বার্নিং ট্রেনটা এখন করবো না, নর্মালি যদি যাওয়া যায়। অ্যারো দেখাচ্ছে এই দিকটায়, এই দিকটায় তো আমি কিছুই দেখতে পাইনি সে কখনো। আরে ভাই এই তো, এরা আবার এখানে আমাকে মারবে। আমার মনে হচ্ছে এইদিকেই যেতে হবে, কিন্তু এদের সবাইকে তো মারা পসিবলই না। আরে আমি দাঁড়িয়ে দেখছিলাম চলে এসেছে। ভাই ডজ করেছি। এটা 4 বার হয়ে গেল। হ্যাঁ এও টিপিপি নিচ্ছে এরা। কোথায় গেল বাকিরা? ভাই রিলোড করে রাখি, 3টার বেশি লেগে গেলে তখন কি করবো? লাইট, এইখানে লাইটের কেসটা বুঝছি না, কোনো তো রাস্তা চেঞ্জ হচ্ছে না। সিক্রেট কোনো রাস্তা খুলেছে কি? এই তো এখানে আমার সেভ পয়েন্টেই আসছে, এটা করে দিলে ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে, সামনের দিকেও কোনো যাওয়ার রাস্তা নেই। এখানে আমাকে লাইটটা কাছে রাখতে হবে, লাইট জ্বালানোর নয়। লাইটটা দিয়েছে আমাকে শুধু ক্যারি করার জন্য, অন্য কোনো জায়গায় ইউজ হবে লাইটটা, আমি যেটা বুঝতে পারছি না। দুজনকে মেরেছে, ওখানে 10-12 জন আছে, গেলে আবার ডাকবে। আয় বাইরে আয় কেউ একজন। গায়েব হয়ে গেছে, গায়েব হয়ে যা। ইয়েস, কমজোরি ছিল, লাইটেই গায়েব হয়ে গেছে। ভাই অনেক কেউ আছে, চারিদিক দিয়ে মারবে। এই মালটাকে গায়েব করে দেওয়া, গায়েব হ, গায়েব হ। ইয়েস, ও সরি, রিলোড হয়ে গেছে বুঝতে পারি। এ গায়েব হয়নি, ওই মালটা পাওয়ারফুল। হয়ে যায় না ভাই, গায়েব হয়ে যায় না। ঠিক আছে সবাই চলে গেছে। এবার এই জায়গাটা আসলে কিসের জন্য?
না এখান দিয়ে বেরোতে পারবো, এখানে কোনো লাইট জ্বালানোর অপশন আছে। এটা আবার কি? এটা আবার কি জিনিস? এর ভিতরে ঢোকা যায়? এখানে তো সাপ্লাইজ পাবো খালি, তার জন্য আমার এত ব্যাটারি বগেরা ওয়েস্ট হলো। এর উপরে ওঠার নিশ্চয়ই এখানে লাইট জ্বালাতে পারলে চেঞ্জ হবে, কিন্তু লাইটের অ্যারো দেখাচ্ছে এখানে। কেউ লস্ট হেয়ার, হ্যাঁ সত্যি আমি হারিয়ে গেছি এখানটায়। উপরে অ্যারো যদি এটায় দেখায়, প্রত্যেকটা লাইটে দেখাচ্ছে। একটা জিনিস হতে পারে, নিচের থেকে লাইট যদি না নিই উপরের রাস্তা কি খোলা থাকবে? একবার ট্রাই করে দেখি। লাইট দিয়ে সবসময় রাস্তা চেঞ্জ হচ্ছে, যখন নিচে থেকেও হবে হয়তো। আবার এরা, আরে এরা আবার কি করে ফোন হয়ে গেল? ভাগ এখান থেকে। এখনো তো রাস্তা খোলেনি। এইখানটা হচ্ছে এটা কি? না এর ভিতরে যাওয়া যায়? স্লিপিং ব্যাগ আছে ভিতরে, মানে এখানে কোনো আসার দরকারই ছিল না। দুভাবে আমি করে দেখলাম, এখানে কোনো রাস্তা খুলছে না, আর আমাকে লাইট নিয়ে যেতে হবে, এখানে লাইট তো ফালতু দেয়নি। স্টোরি চেঞ্জ করতে হবে। মালটা যদি লাফিয়ে যেতে পারতো ওই পাশে সব থেকে বেটার হতো। এক মিনিট, কিছু তো চেঞ্জ হয়েছে। দুটো লাইট আছে, এই লাইটটা করলে, আচ্ছা আমি এটাই বুঝতে পারছিলাম না। এখানে তো লাইট থাকছেই, এবার এখানে লাইটটা জ্বালে। আমি অলরেডি এই পাশে চলে আসছি, আরে এইটাই তো করতে হতো। আমাকে জাস্ট এই পাশে চলে আসতে হতো, আমি এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছি। আরে কি করে বুঝবো, কখনো করিনি এরম ভাবে। সেম কেস। এক মিনিট তারা রাস্তা ফলো করি। আমি এসেছি এই পাশ থেকে, ওকে এখান দিয়ে লাইট নিলে, লাইট নিয়ে নিলাম। এই পাশে রাস্তা আছে, এই টোকেন রাস্তা, কিন্তু এই পাশে যাওয়ার জায়গা কি এই পাশ দিয়ে আছে? রয়েছে রাস্তা,
এই খুলে গেছে এটা। ওইদিকে তো নিশ্চয়ই যেতে হবে না, না? জল দিয়ে আমি যাব না। ভাই জল দিয়ে যাবো না, জলে কে দাঁড়িয়ে আছে, এইদিকেই যাবো। আর এখানেও দাঁড়িয়ে আছে, এখানেও লাইট ইউজ করা যাবে। ওকে, আমি লাইট পেয়ে গেছি। এখানে কোথায় লাইট ইউজ করতে দিচ্ছে? গায়েব হয়ে যা, গায়েব হয়ে যা, চুপচাপ গায়েব হয়ে যা। ভালো ছিল। আচ্ছা, এতে লাইট হলে, আরে আবার কি? কোথায় লাইট দিয়েছিল? আরে লাইট কেন? ল্যাম্প ইউজ করবো আমি। এখনো গার্ড আছে। কোনো যখন রাস্তা খুলছে না, মানে ল্যাম্পগুলো বেকার ইউজ করে লাভ নেই। এখানে অ্যারো দেখাচ্ছে না, যাবোই না। স্যার এখান থেকে এন্ড The অফ echoing দ্য hall লাইন। had a story to tell. তাহলে আমাকে জলে যেতে হতো না, পিকার গিয়ে ফেঁসে যেতাম। ভাগ্যিস আমি যাইনি। আমাকে সাবওয়ে থেকে বেরোতে হবে কোনোভাবে। কেউ মারিস না আমাকে, আমি চুপচাপ চলে যাচ্ছি। তোদের আমি কিছু করছিও না, ধাক্কাও মারছি না। হচ্ছে না, এখান থেকে তো বেরোনোর রাস্তাই নেই। নতুন কি প্লট অ্যাড হয়েছে? The new scene I had found was important for the story. এন্ড অফ দ্য লাইন, হ্যাঁ। মিসিং এফবিআই এজেন্ট দিয়ে করবো, ওটা মনে হয় ইজি হবে। Changing a plot element in a scene without being there was impossible. আচ্ছা, হবে না, অলরেডি মার্ডার কাল্ট করেছিলাম। হ্যাঁ, কেন হচ্ছে না? আচ্ছা, আমাকে প্লটের ওখানটায় যেতে হবে আগে, তাই বলো। এই জায়গাটা ছিল না আমার। এন্ড অফ দ্য লাইন, এখানে গিয়ে আমি প্লট চেঞ্জ করতে পারবো। এখন এফবিআই এজেন্ট মিসিং এফবিআই এজেন্ট, এটা সব থেকে ইজি লাগছে অন্যগুলোর থেকে। ভাই হিচড়ে হিচড়ে নিয়ে গেছে নাকি? এইটুকুনি এখানে কিডন্যাপ করে রেখেছিল, দেন কোথায় গেল? ভ্যানিশ। এখানে কিছু লেখা আছে। লেখাটা এম হচ্ছে না কেন? A phrase repeated over and over. The words resonated with meaning. The word of Had I gun written found. this? Writers are currently unavailable. Or can they make wake stronger? You can assign item the reader. চলো রাইটার রুমে তো যেতে চাইছি। Words of gun, আচ্ছা আমাকে স্ট্রং করবে, এই একটাই আছে। Personal silence, increase flare gun projectile areas, increase knockback force, shotgun 15%. There's a chance to not consume ammo when firing the flare gun তো আমি পাইনি। But has a chance to not consume ammo when firing the revolver. রিভলভারই চালাচ্ছি, এইটাই করাই উচিত। আমার কাছে তো নেই, আর কিছু করতে পারবো না। ওকে, এই গেটটা খুলে গেলে হতো, এই গেটও খোলে না। আমি এখান থেকে লাইটটা নিয়ে নিই।
আর ওই অন্ধকারেই যেতে হবে আমাকে যা মনে হচ্ছে। জল দিয়ে আমি কেন যাব? কেউ অ্যাটাক করিস না, কেউ অ্যাটাক করিস না, চুপচাপ চলে যাচ্ছি আমি। আচ্ছা ওইদিকে আমাকে যেতেও দেবে না, নাইস। আরে মারছে নাকি পিছনের দিকে? আরে 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 ইয়ার, কেন তোকে আমি ছেড়ে দিচ্ছি, ঢুকে যা। প্রচুর মারবে এবার আমাকে। আয়, আর একটা গুলি খা, হয়ে গেছে। আচ্ছা ট্রেনের ভিতর দিয়ে আমি করতে পারছি না এটা। পুরো এটা লাভ কিছু হচ্ছে না, কোনো রাস্তা খুলতো যদি। লাইট নিয়ে রাখি, কোনো জায়গায় ইউজ করব। ভয় দেখাবি না কেউ। Alan Wake. কোনটা এবার ইকো কোনটা এনিমি আমি সেটাও বুঝতে পারি না, হুটকট মারও খেয়ে যাই এরমভাবে। আমার যতটা মনে হচ্ছে স্টোরিটা চেঞ্জ করে FBI থেকে কাল্টেই যাওয়া বেটার হবে। The hole had changed into the murder cult's hideout. ইকো নেই যে আমাকে ইনস্ট্রাকশন দেবে। প্রতি জল পড়ছে আর সব রেড রেড হয়ে গেছে। Wake. Wake. আচ্ছা এই রাস্তাটা বন্ধ হয়ে গেছে তো, এই রাস্তা বন্ধ হলে তাহলে এখান দিয়ে যখন লাইট দেবো অন্য কোনো রাস্তা খুলবেই। এই রাস্তা কিন্তু এখনো ওপেন হয়নি, কিছু তো চেঞ্জ হয়েছে এখানে, মানে ওই পাশে জলের জায়গাটা আমি যেতে পারবো না। তাই কি সামনের রাস্তাটা খুলবে? আরে এটা তো এখনো খুলছে না, এটা যদি না খুলে ভিতরে যাব কোথা দিয়ে? আমি ভাবলাম ওইটা বন্ধ হয়ে গেছে, এই ট্রেনটা খুলে গেছে। ইউ লস্ট হেয়ার, ইউ লস্ট হার্ট লিখেছে। উপরে যাব, উপরে। হ্যাঁ হ্যাঁ আমি তো পেয়ে গেছি ওটা। Alan Wake. একদম স্টোরি বানাতে পারছি না, উল্টো পাল্টা করছি, ওই জন্য হচ্ছে না। আবার এইটুকুনি নামতেও পারে না জলে, এখান দিয়ে নামতে হবে। আরে এই আরেকটাই রাস্তা আছে ওইটা অ্যাড করা, যেটা আমার পছন্দ না। আচ্ছা মিসিং এপিআই জন্য এইটা। এরা ক্রিপি টাইপের পুড়িয়ে ফাড়িয়ে মারছে। এদিকে কোনো রাস্তা খোলেনি তো, চেক করে নি, আমি তো আবার দেখতে পাই না। পুরানো ট্রেনের রাস্তা খুলে গেছে।
লাইট নেবো না, দাঁড়া 1 মিনিট। ওকে, পিছন ধার থেকে রাস্তা খুলছে। আর এখানে তো ব্লক। রাস্তা আমি দেখতে পেয়েছি যে এখানে খুলেছে, কিন্তু এইখানটা যাবো কি করে? আরে শোন না, এখানে যাওয়ার এদিকেও ব্লক। ওই ট্রেনে ওঠার কোনো রাস্তা নেই, কিন্তু পিছনটার দিকে যখন দরজা খুলছে, মালটা তো লাফায় না। দরজা খোলা আছে, দরজা বন্ধ আছে। কিন্তু এদিকেও তো বন্ধ। দুটো টানেল আছে, আর ওদিকে যেতেও দেবে না। হ্যাঁ, ওকে। পিছনে ট্রেনের রাস্তাটা খুলে যাচ্ছে, কিন্তু পিছনে যাব কিভাবে? এক মিনিট, খেয়ে আসি তারপর কন্টিনিউ করছি। বুঝতে পারছি না।
হ্যালো 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 সাউন্ড আসছে, একবার চেক করে নি ঠিকঠাক বসেছে কিনা। আচ্ছা সাইড হয়ে গেছে, ওকে এবার ঠিক আছে, শুরু করা যাক। গরম লাগছে এবার। হ্যাঁ আমি কোথায় ছিলাম জানো, এখান দিয়ে আমি বেরোতে পারছিলাম না। কি বেকার একটা ট্রেন বানিয়েছে, স্টোরিও বুঝতে পারছি না আমি। একটাও তো রাস্তা ওপেন হয় না। ট্রেনের দরজা খোলা দেখেছিলাম তো। ট্রেনের তো দরজা খোলা আছে। ভাই এই যদি সামান্য কিছু উঠতে পারতো, লাফ ফাফ দিতে পারতো, এ তো কিছুই পারে না। ওই পাশেও একটা দরজা আছে। ওকে ওকে, আমাকে কোনো মতে সামনের দরজাটাকে খুলতে হবে। তাহলে আমি ওই পাশে এই দরজা দিয়ে গিয়ে ওই দরজা দিয়ে বেরোতে পারবো, ট্রেনের ওখান দিয়ে। এই দরজা লক তো, ঠিক আছে। চুপ কর তো, ওয়েক ওয়েক করে যাচ্ছে। হিন্টস তো দিচ্ছে না। প্লট চেঞ্জ কর, প্লট চেঞ্জ কর, বুঝতে পেরে গেছি কি করতে হবে। মিসিং এফবিআই এজেন্ট করলে মেবি হতে পারে। আগুনের এগুলো বন্ধ হয়ে গেছে তো, আমাকে এই পাশের রাস্তাটা ওপেন করতে হবে। ওপেন হয়নি। অন্য স্টোরি লিখতে হবে। নিচে জলের এখানটা কোনো কিছু নেই তো, এখানে কি থাকতে পারে। কল্ড মিসিং এজেন্ট, এখানে কি এসেছে, টেলিভিশনে কি আছে, রাইটিং। I'm a writer. I write. Writing is the key. Art is the key to find my way. আরে একদম বেসিক জিনিস। প্লট বোর্ডে কাল্ট করলে
কাল্ট করলে নর্মাল যে ট্রেনে যাওয়া যাচ্ছে সেই ট্রেনের রাস্তাটা ব্লক হয়ে যাচ্ছে। এই তো ইকো, আমি সেটাই বলছি, স্টোরিতে ইকো না থাকলে আমি কি করে জানবো কি করে? The Fed had witnessed something here that made him run scared. Whether the summoning ritual had been a bona fide The supernatural cultists were event close or now, a mass dark presence psychosis of rising from the stark depths. raving lunatics, it didn't change the facts. The cult was messing with things no one should mess with. The ritual was a vital part of the story. এটাই তো আসছিল the না, key আমি to reaching ইকোটাকে the খুঁজে murder site. পাচ্ছিলাম না। নতুন জিনিস এসেছে, The new নতুন story জিনিস। beat fit the story perfectly. সামানিং রিচুয়াল। এটা তো মারতে আসছে আমাকে। আর রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে, লাইট জ্বালিয়ে দিই প্লিজ। এখানে ডোরটা ওপেন হয়ে যাও ভাই। কেন? আরে এই তো খুলে গেছে। ভিতরে কি আছে? এর ভিতরে তো ওরা আসতে পারবে না, এখানেই দাঁড়াই। আরে সাপ্লাইসটা নিয়ে নাটক করছিস কেন? এখানে যদি আমি লাইট অফ করে দিই, ট্র্যাপ হয়ে গেছি। আরে কি হল? এরকম করিস না, নিভে যাচ্ছে কেন? চ ফাইনালি স্টোরি থেকে বেরিয়ে গেছে। স্টোরি থেকে না? আরে ছোট লোক, তুই মারছিস কেন? আমি তোকে মেরেছি? আরে 3 বারে মরলো না নাকি? আরে অ্যামো দে, বেশি অ্যামো নেই আমার কাছে। হিল না করে আমি টর্চ কেন জ্বালাচ্ছিলাম? আচ্ছা, আমি আরো কিছু পাবো। রাইডার্স পাওয়ার, ওয়ার্ড অফ অ্যাকশন, ডিক্রিজ ড্যামেজ রিসিভিং ফ্রম দ্য ডার্কনেস প্রজেক্টেড বাই। আচ্ছা, এটাও একটা করে রাখি। অনেকগুলো আগে মিস করে ফেলেছি। আচ্ছা, এইদিকেই যেতে হবে। কিসের এত ভাইব্রেট হচ্ছে এখানে? ও আচ্ছা, ইকোটা কোন দিক দিয়ে শুনতে পাবো? আচ্ছা, এই দিক দিয়ে হবে। Turns out the cultists weren't the only ones using the tunnels. Hidden graffiti signs marked secret routes. I kept hearing whispers around burn barrels of an underground society of mystic এখানে চুপচাপ outsiders. দাঁড়িয়ে কেন? Hidden knowledge. Typical New York. ছোট লোক। আরে মেরে ফেলবে আমাকে। স্টোরিতে এগিয়ে আসছে বলে অ্যাগ্রেসিভ হয়ে যাচ্ছে নাকি?
আরে ইয়ার, আমাকে এখান থেকে কেন দিয়েছে? আচ্ছা, গেম সেভ হয়নি। ওকে, লাইট জ্বললে এখানে রাস্তা হবে। ভিতরে ঢোক চুপচাপ, সাপ্লাইস নিয়ে এখান দিয়ে বেরিয়ে পড়। ও ট্রেনের ভিতরে কি করছে? তুই ভালো লোক। এক মিনিট, এটা বন্ধ করা যায় না? আরে বন্ধ করতে গেছিলাম, তুই ঢুকলি কি করে? ছোট লোক আবার দরজা খুলে দিচ্ছে। চুপচাপ এটা বন্ধ কর, চুপচাপ এটা বন্ধ কর, এটা বন্ধ কর না। ঠিক আছে, আরো চলে আসবে না, হিল করতে হবে না আমাকে। ফুল হেলথ হয়ে গেছে আমার। এখানে ফার্স্ট এডের কিছু তো পেয়ে গেলাম, পেন কিলার, এখান দিয়ে অ্যামো, এখান দিয়ে ওয়ার্ড পাবো আমি, যেটা আমাকে ইমপ্রুভ করতে হেল্প করবে। আচ্ছা, এত কিছু আপগ্রেড করেও তো আমি সেই তো মার খাচ্ছি। প্লট বুক থেকে বেরো। আর কি করেছিলাম এখানে? এখানে আর কিছু করি, এখান দিয়ে বেরিয়ে গেছিলাম। এখানে কোনো ইকো আছে? হ্যাঁ, এইখানটা ইকো ছিল। ইকো, ইকো এই পাশ থেকে শুনতে পারবো। Turns out the cultists weren't the only ones using the tunnels. Hidden graffiti আরে signs লাইট mark জ্বালা। secret routes. কেন? An underground society. Mystic outsiders. হচ্ছে না? Hidden knowledge. Typical New York. Wake. আরে এমন শেষ করে দিয়েছে, জলদি আয়। আবার কে আছে? রেস্ট নিতে পারবো এখানে? আমাকে মনে হয় আবার প্লট চেঞ্জ করতে হবে এখান দিয়ে বেরোনোর জন্য। আরে সব মারার জন্য আসছে আমার। আরে এখান দিয়ে বেরোবো কোথায়? এই দরজা খোলা আছে। কেন রে আমাকে মারতে আসছে? আরে রিলোড ঠিক টাইমে ডজ করেছে। একা তো কন্ট্রোলার দিয়ে মারা অসুবিধা হয়। তোর কোনো সাপ্লাইসও দিচ্ছে না, জাস্ট মেরে চলে যাচ্ছে। ওকে ওকে, এদিকে রাস্তা আছে, এদিক দিয়ে আমি নর্মালি বেরিয়ে গেলে হতো। এখানে সেভ করার জায়গা আছে না? ম্যানুয়ালি সেভ করি, আমার কোনো ঠিক নেই, আবার মরে গেলে আবার পুরোটা ব্যাকে আসতে হবে। আর এখানে কিছু নেওয়া আছে সাপ্লাইস? টয়লেটে মনে হয় সাপ্লাইস থাকবে না। আরে এই তো ওয়ার্ড আছে এখানে, ওয়ার্ড হচ্ছে না কেন? কি ওয়ার্ড হলো? ওয়ার্ড অফ ফিক্স wheels within wheels restore 50% of max health when new word of power discover। আচ্ছা, দরকার নেই। God rays increase max amount of health, restore safe events by 30%। wellness retreat increase maximum health by 15।
সেভ হেভেন্সে গেলে হচ্ছে যেটা আমি এখানে আছি 30% হেলথ বেড়ে যাবে। ইনক্রিজ ম্যাক্সিমাম হেলথ বাই 15%, এটাই করি। 35 হয়ে গেল। তোরা কি আমার পিছন পিছন আসছিস? এক মিনিট এটাকে আগে সেভ করে যাই। ভাই সাহাব, টানেল থেকে তো বেরোতেই পারছি না। টানেল থেকে বেরিয়ে আরেকটা টানেল লেগে যাচ্ছে। সাবওয়ে থেকে কখন বেরোবো? ওকে, এই জায়গাটা চেনা চেনা লাগছে না? হ্যাঁ। ও, এখান থেকে তো স্টার্ট হয়েছিল সাবওয়ে। আচ্ছা, ওইখান থেকে এসেছিলাম। ওখানে একটা সেভ রুম আছে। আমার সাথে এরকম হচ্ছে কেন? এটা এখানে ওকে, এই পাশে যেতে দেবে না, এই পাশে যেতে দেবে না ওটা। The story determined where I could go and where I couldn't. এত সারপ্রাইজ আছে? তখন তো আমি এখান দিয়ে গেছিলাম, নিতে পারিনি। আচ্ছা, স্যালোটেপ নিতে পারবো না। এখান দিয়ে তো গোল গোল রাউন্ড হয়ে গেল যদি আমি এখান দিয়ে বেরোই। তার মানে এখান দিয়ে বেরোনো উচিত হয়নি আমার। ব্যাগে যা, ব্যাগে যা। মালগুলো এখানে আবার চলে আসছে। কেন আসছে কেন? ভাই আর পাওয়ার নেই, আর আসিস না, আমার কাছে লাইট নেই। লাইট ছাড়া তো আমি বেকার, আমি যেতেও পারবো না। আগো ভাই এখানে, আচ্ছা ফ্লেয়ারটাকে আমি আচ্ছা ডিসকার্ড করতে পারবো, তাছাড়া অপশন নেই। আচ্ছা ফ্লেয়ার তো আমি জ্বালাতে পারি। ফ্লেয়ারটাকে ইউজ করে কি করে? ফ্লেয়ার ইউজ করে কি করে? আচ্ছা কুইক স্লট নিচেতে রাখি। ওকে শিওর। ইগনাইট R2। আয়, কে আসছিলিস আয়। আরে এইবার মারবে আমাকে। আয় আয়। ও
কোনো একটা লাইটওয়ালা জায়গায় যেতে হবে আমাকে এটা নেবার আগে। তাই কোথাও যেতে পারিনি, এটা আমি শেষ। এখানে এখানে একটা গেট মতো দেখলাম, কোথায়? আচ্ছা, ওটা ঘেরা আছে, যেতে পারবো না। যাওয়ার রাস্তা বলতে ওই পাশে ট্রেনটা আমি কি করে যাব? Tom Wick. এখানে লাইটও জ্বলছে না। কিছু তো আমি কান্ড করে ফেলেছি, আমি ইউজ করা উচিত হয়নি। সেভ করবো না, তাহলে এই জিনিসটা থেকে যাবে আমার। আমি একটা জিনিস করতে পারি, উপরে গিয়ে লাইট নিয়ে আসতে পারি চুরি করে। ব্লু কেন হয়ে আচ্ছা, আমার কাছে লাইট নেই বলে ব্লু দেখাচ্ছে। কোথা দিয়ে লাইট চুরি করে আনবো? এখানে তো কোথাও লাইটের সিম্বলই নেই। আচ্ছা, এই সেভ রুমে কিছু আছে? আমি তো সব খুঁজে নিয়েছি, কোথাও কিছু থাকলে। এই বক্সের মধ্যে কিছু নেই। স্টোরি চেঞ্জ করতে পারছি না কেন? Write a new beat for the story. I couldn't add a new element from here. I'd have to go to the scene. নতুন নতুন প্লটে যেতে হবে। আরে ইয়ার, এ তো রেডি হয়ে আছে দুদিক দিয়ে। আমার হচ্ছে সব টর্চ বাগেরও শেষ করে দিয়েছি। ওকে, আমি লোড গেমে গিয়ে রিসেন্টলি সেভ করেছি। ম্যানুয়াল সেভ তো একটাই আছে আমার। যেখানে আমার টর্চ ছিল। ওকে, আমার কাছে কি কি আছে? টর্চ দেখাচ্ছে না তো, এক পিসই আছে। গায়েব। হার্ট করবি না তো? এটা হার্ট করবে না। এর কাছে ওয়েপেন্স আছে। আমার কাছে টর্চ বেশি নেই বলে ভয় লাগছে। এক মিনিট, আমার কাছে ফ্লেয়ার নেই, ফ্লেয়ারটা আনতে পারিনি। এইখানে এই ট্রেনটায় যাবো কি করে? আচ্ছা, ওই ট্রেন থেকেই তো এলাম মনে হচ্ছে। ওই ট্রেন থেকেই এলাম না এটা? হ্যাঁ, ওই ট্রেন থেকেই এসেছি।
কিন্তু লাইটটা আমি তখন নিয়ে যাইনি। আচ্ছা, এর কোনো সাপ্লাইজ আছে বাকি? ওকে, এটা কুইক সেভ করি। আমি তো লাইট নিয়ে এসেছি অলরেডি। তাই বলে আমি হচ্ছে যেখানে দরজা নেই কেন, এক্ষুনি তো দরজা ছিল। এবার যেখানে লাইট ইউজ করতে হবে আমাকে ইউজ করে ওখানে গিয়ে যেতে হবে। এদিকে আমার এন্ট্রি নেই। এদিক দিয়ে এরকম আওয়াজ আসছে কেন? লাইট ইউজ করার জায়গা এখানটাই ছিল না, এখানটায় এভিডেন্স পেয়েছিলাম। এখানে আমি টানেলে এসেছিলাম সাবওয়েতে। এখানে এই যে দাঁড়িয়ে আছে আবার পিটবে আমাকে। ম্যাপ ইউজ করছি না কেন? ম্যাপ তো ইউজ করতে পারি। প্লট না, ম্যাপ, মেন টানেল। এই একটা আছে, এখানে একটা আছে মিস্ট্রি, এখানে একটা আছে। এগুলো সবকটা কি আমাকে দেখতে হবে? সেভ পয়েন্টও দেখিয়ে দিচ্ছে এখানে, ব্রেক রুম। এই যে ব্রেক রুমই থেকে, আরে আমি আবার উপরে উঠছি কেন? কনফিউজড হয়ে গেল। রাস্তাটা কোথায় গেল? আচ্ছা, উপরে হবে না, আমার যত সময় মনে হচ্ছে নিচেই হবে। গায়েব হয়ে যা ভাই, এক পিসই আছে আমার কাছে। ও, এরা তো আবার স্পন হচ্ছে। হাতে কিছু নেই তো তোর? এখান থেকেই এসেছে, আর কোনো রাস্তা নেই। প্লট চেঞ্জ করতে হবে রে, পুরানো জায়গায় গিয়ে। এটা ছাড়াও মাথায় আসছে না কিছু। কিন্তু কোন জায়গায় গিয়ে চেঞ্জ করব? এখানে কিছু আছে? এটা যদি আমাকে না যেতে দেয়, তাহলে ট্রেন করে ওই পাশে যাই যেখান দিয়ে স্টার্ট হয়েছিল সব কিছু। ওখানেই যে মানে যাওয়াটা বেটার হবে মনে হচ্ছে। আরে এটা তো বন্ধ। এখান দিয়ে যাওয়া যাবে। তাই বলে আমি ঢুকেছিলাম তো এখান দিয়ে, কোনো একটা রাস্তা দিয়ে। আচ্ছা, এই তো প্লট আমি চেঞ্জ করতে পারবো এখানে। কোলাপস টানেল। This new plot beat would carry me deeper into the story. আচ্ছা, এই এই প্লটটা সব কটা জায়গায় ইউজ করতে পারবো, রিচুয়ালের কেসটা। কেন এটা তো তখন ছিল না, এটা তো পরে এসেছে।
রিচ দ্য মার্ডার সাইট। এখানে হচ্ছে রিচ দ্য মার্ডার সাইট, এন্টার দ্য আনলকড টানেল। ওকে, এটা মানে আমার পুরোনো সব টানেলেই আস্তে আস্তে এরকম ভাবে যেতে হবে। চলো, স্টোরিটা এতটা ইজি না যতটা ভেবেছিলাম, করে নিতে পারবো। রিচ দ্য মার্ডার সাইট বলেছে না, মার্ডার সাইট এইখানটা। The dark presence. ভাই বেকার করলাম। তুই এর থেকে জোরে দৌড়াতে পারিস না? সেফ রুমে ঢোক, সেফ রুমে ঢোক। আরে কোন দিকে যাচ্ছিস? এই I couldn't hear the dark presence. It was gone. ওভার রাইট কর, ওভার রাইট কর। 6 ঘন্টা 22 মিনিট ধরে খেলছি এই গেমটা নাকি। আচ্ছা, টানেল এই দিকটা আনলক হয়ে গেছে না? কোলাপস টানেল। এখানে যে ট্রেনটা ছিল গেল কোথায়? প্লট বোর্ড এখানেও, ওই কোলাপস টানেল এখানেও। আচ্ছা, এখানে রিচুয়াল করেছি আমি। ওকে, The tunnel was open now. I could get through. জলদি চ ভাই, জলদি চ। আরে পিছনে কি আছে তুই দেখছিস? ভাই পিছনে দেখতে গিয়ে চাপা পড়ে যাচ্ছিলাম আরেকটু। The dark presence. I had seen it before. I remembered now. It was always out there, hunting me. কোথায় চলে এসেছি? ন্যারো হয়ে যাচ্ছে। এবার কোনো সেভ পয়েন্ট পেয়ে গেলে ওখানে গিয়ে সেভ করে দেবো গেমটা। আমি একটু হেলথও বাড়িয়ে নি। হিল করছে না কেন? বাইরে গিয়ে হবে হয়তো। মনে হচ্ছে না কোনো সেভ জায়গা দেবে, তার আগে হিল করে নি। এসব কি? I had found the murder site. আচ্ছা, Somehow the victim's এইটা heart was the key. নাইট অ্যাঙ্গেল, এইটা অ্যাঙ্গেল বলছিলাম। আরে কি বাজে যে অ্যাঙ্গেলটা দেখাচ্ছে সে গেমের শুরু থেকে ওইভাবে। I felt an overwhelming closeness to home. An FBI agent? Who are you? What is this? Who are you? She can hear আচ্ছা, দুটো স্টোরি এবার হচ্ছে মিল হচ্ছে, ক্রস ওভার হচ্ছে। I'm Saga Anderson, FBI. This is Alan Wake. I'm trapped here. The dark place. Under এই Cauldron সেম Lake. ডায়লগগুলো Cauldron Lake. ওর কাছ থেকে আমি, ওর পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে শুনেছিলাম আমি। You. সাবাস। I'm trying to escape. I'm making progress, but I'm in danger. The dark presence. Help me. Please, help me. I could sense it. I was closer to home. Had the woman in the vision helped me somehow?
Something had changed. Outside. Parliament Tower. Where I'd lived with Alice. It was out there. Waiting for me. এটা হচ্ছে মিট করার আগের অবধিকার স্টোরি ছিল, মানে এখনো স্টোরি ছিল যে অ্যালেস ওইরকম লেকের ধারে কেন শুয়ে পড়েছিল। এন্ড অফ পার্ট ওইটা অবধি যাবে হয়তো মেবি। আরে ভাই ফালতু অ্যাঙ্গেল এটা। এই এখান দিয়ে কোথা দিয়ে যাবো? ম্যাপ দেখা যাচ্ছে না। আমি এখানে আছি। এই লোকেশন কি? লোকেশনের নাম কি? মার্ডার সাইট। আচ্ছা কি লেখা আছে? রিটেন। Who was writing who? Who was writing this poem? Me? No. তুই লিখেছিস, তোর মনে নেই? যত রকম উদ্ভট রাইটিং করিস আছে। এখানে একটা ইকো আছে। Stepping to the murder site, I'd felt it, hanging in the air. A meaning, the violent emotion of the act, like a cloud of wrath, the dead eyes of the victim. আমার কেন মনে হচ্ছে আমি রিটার্ন যাচ্ছি ওই জায়গাটা থেকে। ওকে এখানে কিছু আছে আমার সাপ্লাই বাগেরা। ব্যাটারি নেই আগে, ব্যাটারি উপরে কি আছে? What the hell? Not in service. অবশ্যই আমার কাছে কার্ড ছিল না। The station had changed. I was closer now. তাই কি গরম হয়ে গেছে, আমার খেয়ালই নেই এটা ওপেন করা হয়নি লিডটা। আচ্ছা কোনো সমস্যা করেনি। Parliament Tower. Our home in New York. Was I really this close to being home? Going up to our apartment? Would I be home? Or was this just an echo of the real thing? Even then, the murder site had brought me one step closer to escape. জানি না এদিকে যাচ্ছি কেন। আমার যাওয়ার কথা কোথায়? পালা এখান থেকে। যেখান দিয়ে এসেছি আমি ব্যাকে যাই। কোথায় তো বাড়ি ঘর বলছিল, নিজের বাড়ি দেখে। আমার কাছে অলরেডি লাইট আছে।
এখানে একটা সেফ প্লেস ছিল, কুইক সেভ করি আগে, ম্যানুয়াল সেভও করে রাখি। কোথায় যেতে হবে তো সেটাই বুঝতে পারছি না। ওশান অ্যাভিনিউ, আচ্ছা গোল দেখে, লুক ফর অ্যালিস, get to the apartment in Parliament Tower, get into the apartment in Parliament Tower, Parliament Tower, আচ্ছা এই রাস্তা দিয়ে যেতে হবে, প্লাজা টাওয়ার। আবার The রিং payphone হচ্ছে। at the edge of the plaza was ringing again. Hey, Alan. Thank God he picked up. I thought I lost you again. Who are you? Why are you helping me? Did you go deeper? To the overlap? Are you talking about the murder site? Yeah, I did. I... That's fantastic, Alan. We're closer to getting out. We're making progress. Well, we would be if you would answer my damn questions. Last time we spoke, you were pretty worried about Alice. Did you ever check Parliament Tower? To make sure she really got out of the dark place? Well, of course she got out. That's হ্যাঁ why I'm টাওয়ারে here. তো That's যেতে the হবে, whole এটুকুনি তো goddamn বুঝতে point. পেরেছি। Be very careful, Alan. The dark presence is stealing from you. It can already manifest as your double. Scratch will come. Wait, hello? ওকে চলো, টাওয়ার অবধি তো যেতে হবে, এটুকুনি বুঝে গেছি। এই যে গেম কি এখানে সেভ হয়েছে? একটুখানি এক্সপ্লোর করেই দেখি না ভিতরে কি আছে। Writer. Maybe he was a victim. The cult, using his words. Or maybe he was the monster behind it all. Either way, Alice Wake, his ex, she knew things. It was there in her art for all to see. A cry for help. The darkness she'd witnessed. ওকে, লিফট খুলে গেছে আমার জন্য। এরকম কোনো জায়গায় গিয়ে যদি দেখি লিফট আমার জন্য অটোমেটিক খুলে যাচ্ছে যাওয়ার আগে, তবে ওখানে উঠবো না কোনোদিন। আমার জন্য কেন খুলবে? ক্রিপি সাউন্ড হচ্ছে। আরে ভাই ফ্ল্যাশেই আমি ভয় পেয়ে গেছিলাম। হান্টিং কিসে? Alice's photo equipment. Set to go off when the door opens. আমার টর্চ কোথায়? ওই তো এসে গেছে। আচ্ছা এখানে ডোর আছে। Get out! Leave me alone! Alice! Alice! অ্যালেক্স কোথায়? Alice's video camera. Look for Alice, locate the... No memory card inside. আচ্ছা মেমোরি কার্ড খুঁজতে হবে। ওকে, ফোকাল পয়েন্ট, পার্ট 1, এই তো মেমোরি কার্ড। Part 1. What was Alice working on? মেমোরি কার্ড পেয়ে গেছি, চল ক্যামেরায় যাই। কি ইউজ করবো? চাবি ইউজ করবো তো ক্যামেরায় আমি। এটা প্রজেক্টর, আমি হচ্ছে ক্যামেরা ভেবেছিলাম। When I was younger, photography was everything to me. ক্যামেরাই
I moved to প্রজেক্টর New York এইখানে। thinking I'd make it as an artist. And then I met Alan. We had a good thing. We were both dedicated by our creative ambitions. The only difference was that Alan's work made money. He brought me work when he could. I took his promo shots, created covers for his books. I'm sure he forced his publisher into it. I was taking photos, just not my photos. And that gnawed at me. Things got complicated sometimes, but that's life, right? We loved each other. Then Alan hit a block. I brought out a meaner side of him. One I didn't like. I set up a trip to see a doctor in Washington. I didn't tell him until we got there. We argued. শুনতে তো পাবো। আচ্ছা সামনে গেলে Things went wrong, ওকে অ্যাকচুয়ালি প্রজেক্ট হচ্ছে এটা। and he was just gone. সাবাস, আমি ভাবলাম এমনি নর্মালি গেমে অত ডিটেল অ্যাড করবে না। Easy for people to think it was my fault. Hell, I do too sometimes. About 6 years ago, I started hearing noises in the night. Typewriter keys clacking. ওকে অ্যালিস কোথায় আছে কোথায় আমাকে জানতে হবে খালি। Alan was back, haunting me. This is the door to my study, where I wrote my books. This symbol wasn't here before. আরে আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি না। It was Alan. And yet, it was a monster. He always did have anger in him. I set up cameras around the apartment with motion sensors and flashes. Now, when the monster comes, I turn it into art. ওকে My nightmares caught on film. এর ওয়াইফ ছিল আগের পার্টে, যারা জানে না, যারা খেলেনি বা স্ট্রিম দেখেনি তারা Show people বুঝতে পারবে না। এ লাইটে ভয় পায়, মানে সরি কি বলছি, অন্ধকারে ভয় পায়। আর সত্যি অন্ধকারে ডেমন আছে। I'm calling this exhibit the dark place. এ তো পুরো নাইটমেয়ার হয়ে Oh, গেছে। this scratch was terrorizing her. Why? ডেমনিক অ্যালেন। I sat in the writer's room and wrote a story. Initiation. To project myself through the dark place, to look for a way out. The story had brought me here, brought me nowhere. Looped me back. I was writing the story. And in the story, I now stepped into the writer's room. But there was no one here writing it. তাহলে লিখছেটা কে? ভাই মরে গেছে, নিজেকে অ্যানালাইজ করে নিয়েছে নাকি? রিটার্ন ভাই এন্ড অফ পার্ট। এন্ড অফ পার্ট কখন থেকে এন্ড অফ পার্টই দেখেছি, মানেটা বুঝতে পারছি না।
কন্টিনিউ। কতক্ষণের জন্য লুপ এটা? স্টোরি কি এর থেকে শুরু হবে? কন্ট্রোলারটা ঠিক করে বেশি মজা লাগছে গেমটা খেলতে। আচ্ছা, আবার এখান দিয়ে এতক্ষণ, আচ্ছা এর থেকে স্টোরিটা শুনছিল, ওই জন্য এর সাথে দেখা করার গল্পটা Let's বলতে recap what পেরেছে। you've told us so far, Alan. For the past 13 years, you've been trapped in a nightmare dimension called the Dark Place. ইয়েস, It's like New York, but it's not New York. যেটা কন্ট্রোলও It can be অ্যাস্ট্রাল reached প্রজেকশন না from কি the বেশ bottom নাম of দিয়েছে। Cauldron Lake, but it's not really under the lake. And after all this time, you've managed to get out. Yeah, yeah. But so has your evil doppelganger, Mr. Scratch? Or is it the Dark Presence? Both. It's interchangeable. He's Scratch when he looks like me, but he can change into this other form. And Scratch, the Dark Presence, wants to rewrite the world in his own image. Which would be in your image, as he looks just like you. And turn the world into a fucking nightmare. During Deerfest, which is scheduled to take place in a couple of days. You got out of the Dark Place by writing a novel, the pages we've been finding. But your double edited it into a horror story that's now changing reality, taking over people, Yeah. making them Yes. crazy, bringing the Dark Place to Bright Falls. Yes, fiction coming in contact with the dark place can change reality. The story is coming true, soaking into everything like darkness when night falls. But last time This will be back in 2010. yes, last time it didn't happen all at once. The story came true bit by bit as it unfolded. And that dark presence was still bound to the lake. I stopped it before it got the ending it wanted. Before it broke free. Based on that, there's still time. Which brings us to your magical light switch. The clicker. Magical doesn't quite cover it. Scratch wants it to bring about his ending. That can't happen. If I can get the clicker, I can send him back to the dark place, make all this shit go away. Look, I know it's batshit crazy. My memory is full of holes, and I'm not sure how much I can trust. It's like a half-forgotten dream. ভাই এত কমপ্লিকেটেড স্টোরি, ভাই দুদিন যদি গ্যাপ দিয়ে দিই আমি ভুলে যাবো, এত কমপ্লিকেটেড। Mr. Wake, Alan, we've seen our share of batshit crazy in the past 24 hours. What I want to know is, why am I? Why are we written into the story? I think I saw you. Or a vision of you in the dark place. I think you helped me reach out and escape somehow. With that in the story, Scratch would have edited it to get to you. To hurt you. We are all in danger. এদের অ্যালেনই ওদের ফাঁসিয়েছে, ও যদি না লিখতো ওদের স্টোরিতে দেন এরা ফাঁসতো না। এবার হচ্ছে মিস্টার স্ক্র্যাচ যে আছে, It's আচ্ছা insane. And there's so much of it. ওকে, আমার স্টোরি বোর্ড পিছিয়ে যাচ্ছে কি করে আমি, তাই বল হুট করে আমি ভাবলাম আবার ড্রিফটিং স্টার্ট হলো কি করে। নতুন কেস ভাই,
এতগুলো কেস, দ্য স্টোরি, এটা নতুন। Wake just gave us a lot of information. But this clicker seems like a good place to start. If we find that, then we find the cult. Okay, talk to someone. Yes, আর কি আছে? এইটা দ্য স্টোরি তো খুললাম। The pages we've been finding are from a horror story called Return, written by Alan Wake. And the contents of this book are coming true. Why couldn't it have been a romance? সত্যি রোমান্টিক স্টোরি লিখতে এত কঠিন হতো না। এর কতগুলো ইমেজ আছে ভাই সাহাব। তাহলে হচ্ছে যে মেক দ্য স্টোরি চেঞ্জ আওয়ার রিয়েলিটি বিট বাই বিট, প্রসেস ইট ইস প্রসেস গ্র্যাজুয়াল, হাউ দ্য স্টোরি দ্য ডার্ক প্লেস। আচ্ছা এটা যাবে এইখানে, Yes. আর এটা হবে there is an entity inside the dark place called the dark presence. ওকে এটা যাবে এখানে, ডার্ক প্রেজেন্স বলে একটা জিনিস এসেছে। ওয়েক, ওয়েক দিয়েছে, ওয়েক দ্য ফর্ম অফ নিউ স্ক্র্যাচ, দ্য ডার্ক ফর্ম অফ স্ক্র্যাচ, দ্য ডার্ক প্রেজেন্স ইজ এডিটিং ওয়েক স্টোরি, ওয়ান্টস টু টার্ন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ইন্টু দ্য নাইটমেয়ার। ওকে, তো এটা হচ্ছে ডার্ক প্রেজেন্স, এটা চায়। ওয়েক স্ক্র্যাচ অ্যান্ড দ্য ডার্ক প্রেজেন্স আর ইন্টারচেঞ্জেবল। আচ্ছা ওয়েক অ্যান্ড ডার্ক প্রেজেন্স, ওয়েক ডার্ক প্রেজেন্স ইন্টারচেঞ্জেবল। ওকে তাহলে একসাথেই রাখা উচিত। ফ্ল্যাশ ড্রাইভ সিম টু উইকেন টেকেন, নতুন ডাক ইনসাইড দ্য ব্রাইট লাইটস। আচ্ছা ট্র্যাপড ইন ডার্ক প্রেজেন্সে কি ছিল, ফর লেটার, এগুলো কেন? এটাও এখানেই যাবে। Wake says that the dark presence can be accessed from the bottom of the Woodland Lake. Woodland Lake, dark presence. No. Dark presence কেন বলছে? বলছি না এটাই এখানে অ্যাড হবে। Makes sense. How to stop the story? If we don't stop it, is catch used to the story to permanently change reality. Must get a clicker. আচ্ছা এইটা হচ্ছে স্টোরি চেঞ্জ করা যাবে। হোয়াট ইজ দ্য ক্লিকার? আচ্ছা আচ্ছা এইটা হচ্ছে ক্লিকারের, ক্লিকারের জন্য এখনো ক্লিকারের জন্য কিছু বেরোয়নি। ওই কজ আ ট্র্যাপ ইন দ্য 13-year ডার্ক প্লেসে, ডার্ক প্রেজেন্স, ডার্ক প্লেস এইটা। ওকে, ও ইফ ইউ ডোন্ট, তাহলে ডার্ক প্রেজেন্স কি করবে? আটকে রেখে দেবে। Some later strange reality dark place merge with ours. This place dark presence, dark presence, dark place. এখানে অ্যাড হবে, হ্যাঁ এটাই ভাবছিলাম। The dark place. A dimension that's home to monsters. Wild stuff. এই কোনোদিন একদিন এরকম কেস সাজিয়ে দেখতে হবে, মজা তো লাগে। The I entered the Courtland Lake, overlap the recreating the poem. আচ্ছা overlap, That's it. how to enter, জেনে গেছি। The cult of the tree, নতুন কেস। Cult of the tree, cult of the tree, who's involved, cult ritual is it, the cult goal, having ritual, the only victim that become prey, our physiology, our cult symbol.
কি লেখা ছিল? নোট রিমাইন্ড দ্য কাল্ট ভিকটিম আর লাইক দ্য অ্যানিমালস। আচ্ছা, হুজ ভিকটিমস হু ইনভলভ। No. জানি না, র্যান্ডমলি হয়ে গেছে ওখানে। কেস এটাই লাস্ট। কি এটা দেখি একবার। ক্লোজড। আচ্ছা, অ্যালানকে পাওয়া গেছে। Nightingale goes missing for 13 years, shows up murdered, and then turns into a monster. After I stop Nightingale, a writer who's also been missing for 13 years turns up. What's the connection? What kind of case is this? ভাই এই কেসটা কত বড়! ওকে, কেসের মধ্যে কোনো কিছু বাকি নেই তো? I heard of Call of the Tree. Have you ever Okay. heard of the Cult of the Tree? Creepy bunch. In the habit of wearing deer masks, performing murder rituals, victims turning into monsters possessed by darkness. Possibly inspired by a horror story written by a certain author. বেরোতে দেবে না এখন। Ring any bells? The cult. Yes. Yes. They have the clicker. Are working with If the Scratch? cult has the clicker, does that make them Scratch's followers? How are you so certain they even have the clicker? They could be working for Scratch. I don't remember. It's all confused. Alan, if I'm gonna act on this information, you need to be honest with me. Yeah, of course. Is he confused? Or is he hiding something? প্রোফাইলিং। আচ্ছা, অ্যালানের প্রোফাইলে যেতে হবে। আরে এন অ্যালেনের স্ক্র্যাচ। Wake has a double. Mr. Scratch. Where is he now? A cloud of wrath wears my face. The dark place in your place. Scratching out my body of work. Scratch is here. In Washington. He's hunting Wake. ওকে, এইটুকুনি তো এতক্ষণ পরে। দ্য কাল্ট অ্যান্ড দ্য Wake said the ক্লিকার। cult has the clicker. How does he know? The writer is the reader. The next chapter. The next chapter. The next chapter. Keep the রাইটারই সব pages থেকে প্রথম safe, the স্টোরিটা dark লেখে, shining of the words. মানে স্টোরিটা পড়ে। কি Wake সব is বলছি? hiding pages. That's how he knows the cult has the clicker. ওকে, লাস্ট। Scratch looks just like Wake. Why? Don't wake up the dreamer if your life is a dream. I swam to the shore, but the water is rising. Wake and Scratch are clearly connected. Maybe Scratch got out because Wake did. Or vice versa. ওকে, কেস বোর্ডে কিছু অ্যাড হয়েছে আবার। আরে দুটো কাল্ট অফ দ্য ট্রি। দ্য কাল্ট কুড বি followed Scratch, they have a clicker after all. আরে এটা after all who's in সিম্বল না, আউট অফ গোলস। হ্যাঁ, এখানে যাও। I was already looking into the cult to part on stone. Hiding Okay. pages. Mr. Wake, I know you have more pages of the manuscript on you. You don't understand how vital these pages are. They're the only way I can know what's coming. You're not the only one trying to solve this. This is our job. Okay.
Here. Now, this is all I have. Be careful with them. ওকে, চলো এটা পড়া যাক। Inside the trailer, at the outskirts of Watery, Saga had seen Wake's fabled clicker for the first time, in the hands of the Cult of the Tree. A cultist stared at her. She drew her weapon. Manuscript pages. The Cult of the Tree has the clicker Wake told me about. They're a part of all this. It's all on the page. The clicker, the cult. Okay, I'll head to Watery and find this trailer. Casey, you stay here and keep an eye on Mr. Wake. Got Okay. it. No, you need me there. No dice, pal. This is an FBI investigation, and I don't see a badge on that flannel. From now you can switch between Alan and Saga stories via the bucket in the janitor break room. Feel free to play in whatever order you choose. ও ভাই আমাকে চয়েস দিয়েছে এখানে, মানে যে কোনোভাবে আমি স্টোরিটা কমপ্লিট করতে পারি, হয় অ্যালেনকে নিয়ে খেলতে পারি যখন ইচ্ছা, ও সেগাতেও চেঞ্জ করতে পারি। কিন্তু জেনারেটর ব্রেক রুম, বাকেট ইন দ্য জেনারেটর ব্রেক রুম, যে ব্রেক রুমগুলো পাই সেখান থেকে করতে পারবো। ওকে, এখানে কিছু একটা ফ্লিকার হচ্ছে। ম্যানুয়ালি সেভ করি। ওকে, অলমোস্ট 7 ঘন্টা হয়ে গেছে। সুইচ রিয়ালিটি। এটা কি হচ্ছে ভাই? কিছু ভুল করে দিইনি তো? সুইচ রিয়ালিটি পার্সোনালিটি আমি চেঞ্জ করতে চাইছিলাম। I was back. I wasn't able to escape. A dark presence had stopped me. What? I'd seen the title page of another man. I would write a new draft of initiation to reach Parliament Tower using another murder site. Scratch was reaching out from the dark place to get Alice. She was out, but still in danger. কিছু তো একটা করে দিয়েছি আমি। Welcome. Our guest tonight is Alan Wake. This time he wanted to do something. I was back, and I hadn't Died forgotten. who he is as an I knew how artist this worked now. and as a man. I could take control. ওকে, no আজকের more মতো এইটুকুনি surprises. থাকে। এক্সামিন দ্য টেলিভিশন। In the dark hours of the night. চলো, আজকের মতো এইটুকুনি। 12টা বেজে গেছে। Together with our আরে, house. পরে খেলা হবে এখন। আপাতত চলো বাই। অলমোস্ট, না অলমোস্ট কি 2 ঘন্টা 18 মিনিট ধরে স্ট্রিম করছি। চলো টাটা, অনেক লেট।